வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் ரோ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ், அதாவது நேர்முக தேர்வு கேள்விகளை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வகையில் 2025-26 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 டிசம்பர்லேருந்து இந்த நேர்முக தேர்வு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் அ பிரேக், அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த நேர்முக தேர்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த தேர்வில் பங்கெடுத்து, அதாவது நேர்முக தேர்வை அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவருடைய அனுபவத்தை, இந்த கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை அவங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்மில், ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அந்த கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இந்த கேண்டிடேட்டோட சப்ஜெக்டும் தெரில, அண்ட் ஈஸ் ஃப்ரம் யூபி, அது மட்டும் தெரியும். அண்ட் தி போர்ட் இஸ் லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா, ரிட்டையர்ட். Right, let's see. So 6th January afternoon session, and board Raj Shukla sir board, and then 25 to 30 minutes, that's the duration. Detail application form on the keywords: IIT Kanpur, aerospace, missiles, aircraft engines, and airports and cooking. So these are the keywords, right? And it starts from chairperson. So why did you decide so late to join civil services? So that means our degree முடிச்சு இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாரு. So it was late to join, late to apply, whatever it is. So this is the reason. So why it is late? So what is India's status in terms of aerospace in capacity? இப்போ aerospace engineering படிச்சிருக்காரு, அதுதான் முக்கியம். So the first question itself from the aerospace, right? So I talked about missiles, and India is one of the leading development in missiles, and sir interrupted and started long monologue. And yes, it is developing, but India is not able to build deterrents like China has. நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், பல வீடியோவில் பேசுவோம். லாங் மோனோலாக், வாட் யூ மீன் பை லாங் மோனோலாக்? லாங் மோனோலாக்னா, ஸோ they will explain in detail, then they will ask a question. So that's what it's called, long monologue. Fine. Then next I talked about Tejas aircrafts, which is still not to our desired production capacity. Sorry, again started a long monologue, and how HAL, Hindustan Aeronautics Limited, is paying very less amount to engineers to build AMCA program, right? It's a brain drain, right? So that's the reason like that. Then he was asking about what should we do, right? So I was saying that we need to bring private sectors, and then we are already doing it. So I then gave a monologue again on how we have bureaucratic inefficiencies that is creating problem. I agreed with him, right? Fine. How is IIT Kanpur is faring in aerospace? Right, I said one of the leading institutes and have unique facilities like wind tunnel facility. How are the professors? I told that they are very renowned professors when I was there, right? So do you have any idea like Elon Musk? I told I have not thought about it yet. I have decided to be in civil services, and everyone was smiling, and sir remarked it is a good thing, right? So this happens. So that's it from the chairman side, and it moves on to the members. So the first one is a member one, it's a lady member. What kind of civil servant will you be? Right? It's opinion based. And I tried answering relating to my technical managerial work and experience background. So I think somewhere he worked. That's what there is a delay in joining civil service also, or appearing for civil services. What dish you like? Answered biryani. So it may be in the in his DAF. It's like a hobby. You have been there. So that's what this is being taken. Then further, a sir, that is a chairperson, was mentioning what we are unable to transform research to technology. What do you think reforms needed in education sector? I talked about industry, academia, partnership, and Indian government is focusing on R&D more.
What qualities do you think the most important civil services? Right, important qualities. I told about emotional intelligence and integrity. Emotional intelligence and integrity. So how is emotional intelligence related to civil services? இது என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம என்ன வேர்டு பேசுகிறோமோ அந்த வேர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் கேள்விகள் வரும். அப்போ நம்ம ஒரு வேர்டு பேசுகிறோம்னா அந்த வேர்டை நம்ம பெர்ஃபெக்டாக நல்ல முறையில் பேசணும். ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம அளந்து பேசினோம்னா தான் சப்போஸ் அதை ரிலேட்டட் பற்றி ஒரு கேள்விகள் அடுத்து ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் வரையில் நமக்கு எளிதாக இருக்கும். அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? அதனால தான் ஃபைன். தென் மெம்பர் 2, you worked on aircraft engines. Tell me about your project. A long discussion and about how it is relevant. You worked on air-to-air missile, and tell me about it. And ballistic missiles versus cruise missiles, and hypersonic missiles, and Indian missile arsenals. So இதெல்லாம் bound to be asked. Then already he is working in the aircraft and the engine, and then it was missile, whatever it is he is working. ஸோ இது ரிலேட்டடான கேள்விகள் நிறைய வருவதற்கு வாய்ப்பு. ஸோ அது ரிலேட்டடான கேள்வியிலே நிறைய கேட்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால் கரெக்டாக அவர் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார். ரைட். ஸோ வாட் ரேஞ்ச் do you think that we need to have a missile so that we can hit Beijing? So I told that we have Agni as the highest range of 5,000 kilometers, but Russia is building a missile which it claims has unlimited range. So we are nowhere close to it, and we have to develop technologies. Do we import tracking technologies used in missiles? I am not aware of it. Then member 3, tell me about your project in airports. A discussion on that and how Indian airports revenue differs from global airports. How is communication and marketing strategy important? I started talking about how positioning matters, and Sir interrupted. He asked me, how will you use communication strategy in administration? So I talked about various channels like social media, print media, and word of mouth, and especially in rural masses. Sir added few more points on that and agreed with him. So what are your weakness, and then any other weakness? You must have told. Normally we always tell people to really do the SWOT analysis. When you are preparing for any examination or any interview, you should do the SWOT analysis. That is strength, weakness, opportunity, and threat. Okay, so that's it. Then now threat places the people say that it's a challenge. Whatever it is. So 2 qualities in a leader. I replied emotional intelligence. It's already spoken. Emotional intelligence and integrity. Do you stay true to your principle? Right. So can you say no, it's against principle? Give me an example from your life. Right. What about communication, dedication, and discipline? And I told it bring emotional intelligence and will lead effective communication and integrity, dedication, discipline, perseverance. And member 4, difference between micro and macro economics. So what is oligopoly? What change would you bring in civil administration? I talked about increased adoption of technology which will improve transparency and accountability and improve bureaucratic efficiency. Right. So that's all. So we'll come up with one more transcript, and thank you very much for listening. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.